insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku yadda aka fara creating in AI video for free. So normally yanzu mutane suna using the AI like suna samun kuɗi a internet, like creating AI video like zai saka ka dinga samun kuɗi a internet for now. So normally kai ma ya kamata a ce by now maybe idan baka da kuɗi like maybe ka focusing like ka building in wealth, maybe ka tsaya ka nasu ka generating in one passive income, maybe ka dinga posting in content and then kana samun kuɗi shi. So normally yanzu zamu using the ChatGPT like ya mana generating in prompt. So like already like yanzu ba mu da idea like kun gani, amma dai bara mu tambayi ChatGPT idan kana son ka samu story idea. Normally zaka using the ChatGPT, kun gani, like zaka using the ChatGPT ka samu story idea. So wannan shine kawai abin da zan baka hanya mafi sauki, like kar wani ka ba wani kanka wala, but amma idan kana da story like zaka iya zuwa ka using da wannan story in maybe ka dinga amfani da story ɗinka kana creating irin content ɗin da kake so. But amma dai idan kana so ka ba hanya mafi sauki like kawai ka using the ChatGPT and then ka samu story idea. So normally for example yanzu idan ka duba like maybe bara mu ce ma ChatGPT like ya ba mu story idea. Bara mu ce mai give me a story about two ladies, kun gani, like bara mu dan yi kokari mu dan samu ya mana generating irin abin da muke so. Saboda in kai tambayi ChatGPT like idan ka rubuta mai abu anyhow like shi ma zai baka abu anyhow ne, but amma idan ka dan hada mai da prompt din da kake so like zai ma generating din prompt abubuwan da kake so. Like for example na ce mai give me a story about two friends ladies, kun gani, two friends ladies, like maybe two friends ladies, kun gani, like maybe bara mu rubuta wai ba mu story about two friends. So muna so mu using the dialogue video ne, kun gani, like muna so mu using in shi into a dialogue video ne, like not any other video. Bara mu ce mai turn the story to a dialogue scene, to a dialogue, sorry typing error, to a dialogue scene, kun gani, like za mu ce mai ya mana story into a dialogue, kun gani. So already yanzu ya riga da ya mana generating in scene din like into a dialogue. So bara mu ce mai ya mana generating in character, kun gani, like bara mu ce mai ya mana generating in character saboda sai ya fara creating in like idan aka ce character sai ka fara creating character, kun gani, like bara mu ce mai generate the character not image, not image. So normally character not image, character prompt not image, kun gani, plus the scene. So mu ce mai plus the scene. So like normally yanzu idan na mai pasting like zai mun generating in abin da yake so, but amma muna so na ce mai like ɗaya ta zama fara ɗaya ta zama baka, kun gani, like one of them should be fair, kun gani, and the other one and the other should be dark, kun gani. So like zai mana generating in character in plus the scene, kun gani. So wannan normally character in yana mana generating in shi. So gashi na yana mana generating. So normally like na bashi umarni. So wannan ne character in like ya mana generating in character 1 character 2. So idan kuka duba za ku ga Amina fair skin, kun gani, like Zainab dark skin, kun gani, gashi na ya mana generating in character. So yanzu abin da zaka yi like maybe zaka tambayi ChatGPT ya ma generating in scene 1 image, kun gani. So ya ma generating in image din da kake so, kun gani, like
bara mu tambaye shi ya mana generating din. Normal ne yanzu mun riga da mun samu story idea, mun samu character, and then mun samu like scene like so abin da yasa muke yin dialogue video ko saboda like I don't want the video like ya zama anyhow, kun gane, like ban so video in ya zama anyhow, like ya dinga talking anyhow. So idan scene ne like suna dialogue ne, like za su dinga conversation, za su dinga talking to each others, kun gane. So normally yanzu bara mu ce mai ya yi mana generating in generate the scene, the image, generate the image scene 1, kun gane, like za mu ce mana ya generating image is 1, like make it in 3D style, make it in 3D style. So yanzu zai mana generating image, kun gane, like yanzu zai mana generating image. So normally ina faɗa muku like creating AI video like definitely zai sa maka dinga samun a lot of money, like kun gane, like zai dinga sa ka dinga samun passive income. So normally yanzu kai ma for now like ya kamata ka fara creating AI video and then kana zuwa kana posting din shi a social media like YouTube haka da sauransu. So normally like zaka iya yin creating 30-minute video and then zaka dinga samun a lot of viewers. So in few months zaka ga ka samu monetize. Like normally wannan kowa da kowa ina so by now like a ce yan arewacin Nigeria like kowa da kowa like ya fara samun kuɗi a internet, musamman like wajen creating in content. Like idan baka da kuɗi like maybe kakka damu sai ka je ka fara trading, like kakka damu sai ka je ka fara investing haka. So kawai ka samu wani passive income wanda zaka dinga creating content like kana posting a social media. So normal like zaka dinga samun kuɗi da wannan. Maybe zaka iya zuwa kai creating in UK TikTok account, ko kuma zaka iya zuwa kai creating in like YouTube channel ka dinga fara posting in shi. So already yanzu by now ya mana generating in scene 1 image in. So wannan ne scene 1 and then maybe bara mu ce ya mana generating in scene 2, kun gane. So ya mana generating in scene 1. Image. So bara mu ce mai ya mana generating in scene 2 image. So guys normally yanzu like creating content kana posting a YouTube like definitely like zaka samu a lot of money. So guys, you guys will be safe out there. So normally kanka wani damu da kanka wai sai ka fara zuwa ka yi creating in ka fara wasu abubuwa irin strain haka in baka da kuɗi. Normal in kana da kuɗi like kaje ka samu knowledge ka fara irin harkar investing haka da sauransu. So maybe for now yanzu maybe zamu clicking in download and then sai mu je Chrome kun gane, like mu saving in video and then sai mu je Chrome, sai mu je mu creating AI video kun gane. Like so already wannan website ne za ku zo oil AI. So bara mu creating account, zaka clicking in shi. So ina tunanin wannan Chinese website ne kun gane, like na maida shi desktop ne kun gane, na maida shi desktop. So na maida shi desktop. Kawai bara na cire shi a desktop size. Bara na cire shi a desktop size. Sai me yasa yake haka. So abin da aka yi yanzu like maybe za ka yi scrolling haka, like maybe ka duba like za ka ga irin abubuwan da suke, kun gane, like za ka ga irin abubuwan da suke. So normally za ka ga irin AI videos din da suke creating kun gane. Wannan ina tunanin Chinese website ne kun gane, like maybe ina tunanin Chinese website ne kun gane. Like kawai za ka yi creating AI in kun gane. Like maybe mu daga nan like za mu yi start creating. So wannan shine abin da za mu yi kun gane, like zai sama kai sign up. So idan kuka gani, idan kuka duba daga nan like za ku ga sign up or login and so already ban yi sign up ba, like maybe zan yi clicking in continue with Google normally. So after ka yi sign up daga nan za ka yi clicking in start creating. So shine abin da aka yi.
maybe za ka yi clicking in start creating. Daga nan za ka yi selecting in photo wanda kake so. Nan ka yi pasting in image in. Sai ka yi pasting in prompts ɗinka. So za mu ɗan jira ya ɗan gama loading. So za ka yi clicking in generate daga nan. Za ka yi changing it into a video. Kun gane? Like za ka yi changing it to video, ka zaɓa wannan CD 115 Pro. Sai daga nan za ka yi clicking in generate. Idan kana so ka upgrading din shi, like za ka iya upgrading din shi. Idan kuma baka so, like normal za ka bar shi a yanda yake. Like za mu ba shi just few minutes ne mana. Prompt ne na tsanin yayi. So guys, already abun da aka yi, like kawai maybe aka jira shi ne ya ma sign up. So ina fata by now maybe ka san yadda aka yi creating AI video for free. So normally like free AI videos na zaka iya creating, but amma idan kai creating maybe like kaɗan, like zaka iya ga sun sama sai ka ƙara biya, sai ka kasance on paid plan. So normal kai kuma zaka iya using da wani Gmail, kawai ka yi using da wani Gmail, like maybe ka ƙara zuwa ka yi ta creating AI video ɗinka. So thank you guys, sai mun haɗa a next video.